سلام عرض مجدد خدمت همه شما همکاران عزیز و گرامی در خدمت شما هستیم با نشست خبری پیش از ورزیدن فولاد مبارکه سپاهان و آلومینیوم اراک همکنون در خدمت جناب مورایس سرمربی محترم تیم سپاهان هستیم. تایم نشست 20 دقیقه خواهد بود و از شما عرض درخواست دارم که سوالی از سرمربی محترم صرفاً در خصوص بازی فردا باشه. قبل از اینکه جناب آقای مورایس صحبت‌های اولیه خودشون رو شروع بکنن دقایق رو در خدمت جناب آقای خیلی مدیر رسانه محترم این تیم خواهیم داشت. صحبت کنید. Let's go, coach. Well, first of all, I hope that everyone here was enjoying that time with the family, the time of Yelda. That was 2 days ago. خب در ابتدا امیدوارم که همگی لحظات خیلی خوشی رو داشته بودید در کنار خانواده‌تون در شب یلدا که 2 روز پیش بود. And for the fans of Sepahán, what I wish is that the Yelda can continue for many days with happiness and joy. و برای هواداره سپاهان آرزو میکنم که یلدا ادامه دار باشه براشون با خوشحالی، شادابی و لذت. About the game against Aluminium, you know that I'm not a person with too many words before games, and sometimes not even after games. But I wish that the game can be a good game, and that can be an example for football of quality, fair play, and justice in the opportunities. در مورد بازی آلومینیوم میدونی که آدمی هستم که زیاد راجع به بازی صحبت نمی کنم قبل از بازی و بعضی وقت هم بعد از بازی، ولی خب آرزو میکنم بازی خیلی خوبی باشه با کیفیت و با عدالت در موقعیت ها. سوال. متشکرم. کلوندی from تسنیم. 2 سوال دارم. I have 2 questions. سپاهان توی نیمکت حواشی خیلی عجیب و غریبی پشت سر much challenges past, too much hard situations. But these challenges didn't stop the performance of Sepahán and also the result. برنامه خاصی دارن از نظر ذهنی Do you have any program, like any plan for mentality of the players? خط حمله سپاهان توی چند هفته خیلی آمار عجیب و غریب و بسیار عالی از خودش نشون داده. According to the scoring goals, so you are almost like similar to the European team. Do you have any specific plan or any specific training for the offensive players or the forwards in the trainings? And the first game is not according to the game, so you can refuse to answer. First question. Well, challenges we all have in life, and challenges, they used to say that it's an opportunity for us to grow and to understand that we can much more than we think we can. And this is a gift also from God. Everybody can. You have to believe that it's possible and you have to act. خب چالش ها همه داریم در زندگی. میگن که چالش ها یک موقعیتیه برای رشد کردن و باید درک کنیم که بتونیم بیشتر از اونی که فکر میکنیم بتونیم انجام بدیم و فکر میکنم که این یک هدیه از طرف خداست، فقط باید باور داشته باشیم و انجام بدیم. The second question. For the second question, well, we work. You know, there is obviously that sometimes you score more, sometimes you score less, but the intention of the team is always to progress since the beginning, that our purpose in everyday training is to make things better individually and as a team. So this is the way we work.
And I think that this is the consequence of this kind of work. It's not easy sometimes, but things are happening in that way because we really put focus. The players, they are doing their best to produce the game that is necessary to produce in order for us to overcome the challenges, one more time, challenges of the game in this moment. So خب سوال دومتون کار میکنیم. واضحه که بعضی وقتا حالا زیاد گل میزنیم، بعضی وقتا کمتر گل میزنیم، ولی خب قصد و هدف تیم پیشرفت کردنه. از روز اولی که من اومدم به این اهداف نگاه کردیم و تمام دلیلی که داره این به خاطر تمرین کردنه. باید تمرین بکنیم میتونیم بهتر بشیم و خب به خاطر این اهدافه و ساده هم نیست، ولی خب اینجوری الان داریم پیش میریم و خب بازیکن‌ها هم بهترین خودشونو دارن میذارن، بهترین عملکرد خودشونو سعی میکنن بذارن که بتونیم از پس چالش ها، ولی البته این بار چالش هایی در زمین بازی بر بیاد. خب متشکرم. سوال بعدی آقای مورایس، خسته باشید. عرض می‌کنم خدمتتون. مثل مورایس. من 3 ماه پیش قبل از دیدار با الاتحاد عربستان Saudi, I ask you, in Islam, the not stable mentality problem of the players maybe affect to the performance, and do you have any plan? And now I'm going to ask the opposite. Now Sepon has very good mentality situation and very good performance. Don't you think that the players count the opponents easy, and before the game they think that they are the winner, and it affect their performance? Well, it's not an easy question to answer because the focus, you know, I think as a human beings, it's like life. The pulse, you know, is not always in the same level. So it's going one down, one up, one down. It's a wave, you know. And what we want is to keep the waves not too low or too high, but to keep a wave that it has not big tops or big downs, you know. So a more harmonic wave, you know, in a good level. So this is what we intend to do in all the circumstances. And obviously that is important. One of the values that we want in our everyday life is that we always consider the other as someone as capable as we are. Or in my life, I'm not less than the others, but the others, they are also not less than me. So they also have their qualities, they also have their capacities. And I cannot compare myself with them. What I want is to be better myself every day, in every moment, in every situation. خب سوال ساده ای نیست برای جواب دادن. تمرکز به عنوان انسان، میدونید انسان خب یک ضربانی داره و ضربان یکسان نیست، موجی بالا پایین میشه. چیزی که هست ما نمیخوایم این موج خیلی بالا باشه یا خیلی پایین باشه، میخوایم یک هارمونی داشته باشه این موجمون و تو یک سطح خیلی خوب و خب در همه شرایط سعی میکنیم که این موج رو حفظش کنیم. و یکی از ارزش‌هایی که توی زندگی روزمره حالا داریم، میدونید افراد رو نباید دست کم بگیرید
و در زندگی من خودم به شخصه کسی رو کمتر از خودم نمیبینم. میتونم اینو فکر کنم که بدونم که آقا هر کسی که هست، هر کسی یک ظرفیتی داره، کیفیتی داره، میتونه از خودش نشون بده و من نمیتونم خودم با کسی اصلا مقایسه بکنم. فقط تنها کاری که میتونم بکنم اینه که هر روز تلاش بکنم، هر روز کار بکنم که بتونم بهتر باشم. متشکرم. سوال بعدی. خسته نباشید آقای مورایس. رادمهر هم از ویسنا. رادمهر from ویسنا. فصل نقل و انتقالات نزدیک. We are near to the transfer window. توی خط دفاع حالا شما هم در کل مثل همه تیم‌ها نقاط ضعفی دارید. Of course, all the teams they have weakness parts, all the teams they have good part. Like for example, in the defensive line, بعد از جدای نیلسون یه نقاط ضعفی دارید. شما تو نظرتون چیه برنامه‌تون برای در واقع خرید بازیکن؟ a little bit like we have weakness maybe in that line. So what is your plan in the transfer window? The question is not according to the game, so you can refuse to answer. Well, if there is an opportunity in the market that can help the team, I think he is always welcome, because a professional football club is like this, and it's like this in every moment. As you see, we are as persons, it's important to be consistent in the values. We cannot say we want to be better every day. I want to be better every day. So if the market is offering you a possibility to become better, you have to act according to this value that is to become better every day. And there are different ways to become better. One is practicing a lot, understanding a lot what is going on, a lot of knowledge that is coming with the time. Another is that you buy something that has a different skill that can make you better, make your team better. And in order for us to become better, if the market is offering you something or is offering us something that makes us better, we have to consider. But to consider this, also there are some other questions that we have to put in the front. That is, okay, how much does it cost? Is it possible? Is it not possible? According to the budget, is possible, is not possible. Because for some clubs, it's more possible than others, you know. خب اگر موقعیتی تو بازار باشه که بتونه به تیم کمک کنه، همیشه استقبال میکنم. تیم حرفه‌ای اینجوریه و خب به عنوان انسان باید ارزش‌ها رو در نظر بگیریم و اگر بازار این اجازه رو به ما بده که بتونیم کسی رو داشته باشیم که با این ارزشش بتونیم به بهتر شدن فکر کنیم، بله. راه‌های زیادی هست برای بهتر شدن. یکی از اون کارا تمرین کردن، یکی از اون کارا دانش افزاییه، یا یکی از اون کارا اینه که یه چیزی بخری یا بازیکنی بخری که تو رو بتونه بهتر بکنه. و میگم اگر بازار شرایط رو واسه ما مهیا کنه، بله. ولی بعد از اینکه این اتفاق افتاد، بحث‌های بیشتری پیش میاد. بحثایی که به عنوان میشه گفت چقدر هزینه میبره اون بازیکن از لحاظ بودجه. ولی اینجوری که من دارم میبینم یه سری از باشگاه‌ها مثل این که میتونند ولی یه سری باشگاه‌ها نمیتونند. متشکرم. سوال بعدی. مثلا در خصوص حالا برای بازی فردا قربانی According to the game tomorrow, you don't have Zakipur and Qurbani. So tell us about their absence and also about any injury. Zakipur and Qurbani. Yes. I have Zakipur. دارمشون ولی اونا رو. But for tomorrow, yeah. But they will not play. دارمشون ولی بازی نمیکنن. And if you have any injured player or suspended player. بحث این که نداریم میگن که دارمشون ولی برای But you are right, yes, they will. بله شما درست. They will not play tomorrow because of the number of cards. What can we do? Is one more challenge that we have to overcome. بله شما درست میگید، به خاطر تعداد کارتاشون برای بازی فردا نیستن
ولی خب چیکار میتونیم بکنیم؟ یک چالش دیگه است که باید از پسش بر بیاد. And do you have any injured or suspended players? خدا رو شکر. Things are getting better in this side, so we have only سیاوش injured. خدا رو شکر که همچنان فقط سیاوش رو داریم که مصدومه. All the others they are in. ما بقی توی مسیر خوب دارن پیش میرن. متشکرم. Good time. I'm Omid Qasemian from 316 Media. This is your last press conference in the half season in Isfahan. So, in advance, I tell you Merry Christmas. And my question is about tomorrow game. Without looking to the colors of red, blue, yellow, or any other color, tomorrow, Naqsh Jahan is without fans, and we had this official. What is your opinion about the fan of football, and what is your opinion about the coach of Sepahán? As a you know, I don't know if in my life I grew up with a step family, and punishment was almost mine every day, because I had the punishment, natural punishment, that not living with my parents and living with a different family that obviously is not the same. And then the family was also not easy, because for some reason I felt that I didn't deserve to be eaten the number of times that they were hitting me as punishment. And today, as adult, I look back and I say, okay, I forgive them, because probably they only knew what they were doing, and maybe they didn't know that they could do, or they could give me education in a different way. Today, as an adult, I have the capacity to forgive. They are still alive, and I take good care of them. Not them, because it's only she that is alive. She wasn't my mother, but she was like my mother. But she didn't treat me that good at that time. And punishment for me was difficult to understand. And I think there are different ways to solve things, to do things, when we know, but sometimes we don't know. And when we don't know, we do according to what we know, to what we are used to. And there is only one way, is to understand and to forgive. میدونید تو زندگی من با یه خانواده‌ای که نه پدرم بود نه مادرم، یعنی نه با نه پدری و نه مادری، حالا به دلایلی بزرگ شدم، همیشه به صورت طبیعی تنبیه می شدم و خب به دلایلی حس می کردم که حتی بعضی وقتا به عنوانی که وقتی دارن تنبیه هم میکنن زمان برام تعیین میکردن برای غذا خوردن، حتی زمان به اندازه اونا زمان نداشتم. الان به عنوان یک انسان بالغ به گذشته نگاه میکنم و میبخشمشون. چرا؟ چون اونا اون زمان اون کاری که میدونستن رو انجام میدادند و
شاید حتی نمیدونستن که باید منو چجوری تربیت کنند و کاری که میدونستن رو انجام میدادن. و الان اونا نه، چون فقط نمادریم زنده است. خیلی حواسم بهشون هست. ولی خب میگم به عنوان یک بالغ الان میتونم بگم که من میبخشمشون. و بعضی وقتا تنبیه حتی خیلی سخت بود برای من میگم راههای بیشتری هست، ولی وقتی ندونیم مجبور میشیم اون کاری که میدونیم و عادت داریم رو انجام بدیم. پس میشه گفت الان وقتی ندونیم مجبوریم تنبیه کنیم. و یک راه هست برای ما که ببخشیم. About funds. You know, we are without funds. It's true. What the fans did, for what reason they did. They did. And the club was punished for what the fans did. My opinion is that we shouldn't mistreat people. We are not here to call names to each other or to, you know, to Yes, I know. Insulting. Insult each other. No, this is not the way that we should take care of things. Because we don't build a better world insulting each other. We don't fight injustice with injustice. So I don't know if I can be clear in this, but if someone is hurting you, you will not solve the problem hurting the other. So for our fans, I would say if they hurt us, we need to make them understand how much we love them. So they can understand there are different ways to do things, not hurting people. در مورد هواداران، بله ما بدون هواداریم و این حقیقت. هوادارا چی کار کردن و به چه دلیلی انجام دادن باشگاه تنبیه شده؟ به خاطر کاری که هوادارا انجام دادن. میدونید نظر من اصلا اینه که ما نباید توهین کنیم اصلا یا چیزی کسی رو صدا بکنیم، به خاطر اینکه با توهین کردن زندگی بهتری نخواهیم داشت. ما نمیتونیم با بی‌عدالتی با عدالت بجنگیم. اگر به نظر من کسی شما رو اذیت کرد، ما نمیتونیم اذیتشون کنیم، مسئله حل نمیشه. پس برای هوادارهای ما اگر کسی اذیتتون کرد باید متوجهشون کنیم که چقدر عاشقشونیم. فکر میکنم این تنها راهیه که میتونیم مسئله رو حل کنیم. I think this is what we learn about, you know, I don't know, I read the Bible or the Quran because I didn't read the Quran yet, but I'm interested in reading. And in the Bible, you know, there are a lot of teachings
about how to respect the other, you know. And a big value is respect. And if we are insulting, are we showing respect? میدونید فکر کنم این چیزیه که توی انجیل، تو کتاب مقدس، حالا فکر کنم تو قرآنم باشه، حتما هست، چیزی که درس‌های زیادی هست، چیزی که من خوندم که چجوری احترام بذاریم. ولی آیا اگر توهین کردند، آیا ما در قبالش احترامی گذاشتیم؟ What I wish is that we can find solutions together, you know, that we sit together, we speak about the problems, and we can find solutions together for us to become better together. This is the only way we can have a better world. آرزو میکنم که با همدیگه بشینیم و راه حلی پیدا کنیم. میدونید بهتره که بشینیم با همدیگه راجع به مسئله صحبت کنیم و یک راه حلی رو پیدا کنیم و اینجوری میتونیم بهتر باشیم و این تنها راهیه که میتونیم یک دنیای بهتر داشته باشیم. Thank you so much.